Let's look at the poem Wasteland by Vijila Chirappad. Before that, a few lines about the poet, which is there in your textbook. Vijila Chirappad is a Dalit poet hailing from Perambra, Kozhikode. She has published three collections of poetry, namely Adukkala Illatha Veedu, House Without a Kitchen, Amma Oru Kalpanika Kavitha Alla, Mother is Not a Poetic Figment of Our Imagination, and Pagarthi Ezhuthu, Copied Notes. Her poems have been anthologized in Oxford India Anthology of Malayalam Dalit Writing. The dehumanization she faced on account of her lower caste origins finds expression in many of her poems. Life has been a constant struggle for her in a society where casteism was embedded in its subconscious. So she belongs to a lower caste. She's a lower caste woman, and she feels that she has been dehumanized. See, lower caste people have suffered a lot wherever there is caste system, and they are not even treated as human beings. So this is what she addresses in her writings. As a poet, she had to fight against odds to get heard. Being not even an adopted child of mainstream society, her journey to poethood had been steep and arduous. Caste consciousness, according to her, is inescapable. She wonders, but how does one rise above one's origins when each day someone or the other never fails to rub the Dalit identity into you? The pervasiveness of caste consciousness, even in the cultural spaces of Kerala, made publishing an uphill task for Vijila. She painfully admits that, for all its communist history, casteism is inherent in Kerala society, more or less like a leitmotif whether one likes it or not. So she says, നമുക്ക് കേരളത്തിൽ communist history എല്ലാം ഉണ്ട്. In spite of that, there is something about this place which makes it very which makes caste very important. Caste never really goes away from Kerala. So she says casteism is inherent in Kerala society എന്നാണ് പറയുന്നത്. She aspires for a truly casteless society. Her favorite poets are S. Joseph, Madhavikutty, and Sachidanandan. Vigila's poems are written originally in Malayalam. She is painfully and disalarmingly honest in representing the searing reality around her. Her poems are rich in symbolism. Kitchen rags that have become coarse, dry, and worn out in due course stand as a metaphor for the gradual transformation of a woman from her delicate girlhood to the harsh realities of a woman's confinement to domestic life. In a similar vein, Shrodava presents the kitchen as the only listener to the TV, while every other room has the privilege to watch it. Munbe Parannaval speaks with a touch of pathos of the poet's mother's familiarity with all modern gadgets like TV, fridge, mixer, grinder, LPG, and iron box, despite not having them at home. So, see, ഈ ലോവർ കാസ്റ്റ് പീപ്പിൾ പണ്ട് സഫർ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും പണ്ടും എല്ലാം സഫർ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ പോയിട്ട് പല പോയിംസിലും പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മുംബൈ വർണ്ണവൾ നോക്കൂ, അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ഗാഡ്ജറ്റ്സും അറിയാം. ടി വി, ഫ്രിഡ്ജ്, മിക്സർ, ഗ്രൈൻഡർ, LPG, അയൺ ബോക്സ് എല്ലാം അറിയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും വീട്ടിലില്ല. സോ ഹൗ ഡസ് ഷീ നോ ഇറ്റ്? ഷീ ആക്ച്വലി വർക്ക്സ് ആസ് എ സെർവൻറ്റ്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പം ഇറ്റ്സ് വെരി ടച്ചിങ്. ദ പോയിന്റ് ബിക്കംസ് വെരി ടച്ചിങ്. ദ ഫൈനൽ ലൈൻ ദാറ്റ് ഹർ മദേഴ്സ് ഫെമിലിയാരിറ്റി വാസ് an account of being a servant in upper class household, like Janu the servant, as repeatedly represented in the writings of Kamala Das and MT, dawns on the reader like a revelation. The characters who board the early bus in Aararekkulla Vandiyil, the bus at 6:30, are the fisherwoman Mariamma, the sweeper Vasanthi, and mason Kuttappan. Vigila's poems are stark reflections on the grim realities of the lives around her. Humor, irony, and pathos become tools for resistance and survival. Puramboka, Wasteland is a short yet powerful poem that satirizes the tall claims of brotherhood extolled in the nationalist discourse.
The differential treatment meted out to people on the basis of caste continues unabashedly despite India's transformation into a modern nation state built on the principles of equality and democracy. In an Orwellian sense, see Orwell പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, some people are equal, all are equal, but some are more equal എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So ആ ഒരു സെൻസിലാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. In an Orwellian sense, she reminds us that some people are privileged to be more equal than others. Rules and legislations have done little to change the conventional casteist mindset of India. The poem is a shocking reminder that caste is a reality even today. In the words of Srijana, artist and co-founder of Dalit Panther Archive, Vijila Chirappad's poem, Wasteland, really stood out for me, especially the literal and notional backdoor in the poem. It captures the hypocrisy of the dominant caste and their charades very eloquently. So let's look at the text. Chandrika Chechi of the Wasteland talks about the homes one enters only through the back door, of the flats where one enters through the front door, and the ones with the porch light on. Returning daily from the marketplace, both the fish and she share the same path, the one through the back door. Entering through the very same route while hearing the television, bear the pledge aloud on August 15, all Indians are my brothers and sisters. See, നമുക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, Chandrika Chechi is probably the a domestic help and belonging to a lower caste. So Chandrika Chechi's experiences vechana parayunnathu, probably Chandrika Chechi has so many bad experiences or experiences of discrimination that Chandrika Chechi of the Wasteland enna parayunnathu. Okay, Chandrika Chechi oru properly treat ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു lady അല്ല. She is somebody who suffers a lot. So Chandrika Chechi of the Wasteland talks about the homes one enters only through the back door. See, as a servant and as a person from a lower caste, I think she has been instructed not to enter the house through the main door. സി എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ആണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും മീൻ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കെടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സോ അങ്ങനെയാണ് ചന്ദ്രിക ചേച്ചി വീടുകളിലേക്ക് കയറുന്നത്. സോ ചന്ദ്രിക ചേച്ചി ഓഫ് ദ വേസ്റ്റ്ലാൻഡ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ ഹോംസ് വൺ എൻറ്റേഴ്സ് ഓൺലി ത്രൂ ദ ബാക്ക് ഡോർ, ഓഫ് ദ ഫ്ലാറ്റ്സ് വേർ വൺ എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഫ്രണ്ട് ഡോർ. ഫ്ലാറ്റ്സിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രണ്ട് ഡോറിൽ കൂടെ കയറുന്നത്? ആ ഒരു ഡോറേ ഉള്ളൂ. You understand? There's only one door. Therefore, she can enter through the front door. The ones with the porch light on. Or അപ്പം അവിടെ കൂടെ കയറുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ പോർച്ച് ലൈറ്റ് കാണുന്നത്. ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ കയറുമ്പോൾ ഷീ ഡസൻ സീ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ ഫ്രണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ ലൈറ്റ് ദർ, പ്രോബ്ലി ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക്. സോ എപ്പോഴും ഷീ എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദ ബാക്ക് ഡോർ, ബട്ട് ഓൺലി ഇൻ ഫ്ലാറ്റ്സ് ഷീ എൻറ്റേഴ്സ് ത്രൂ ദി front door. Returning daily from the marketplace, both fish and she share the same path. Okay, so she returns from the marketplace. Probably ഇവർ തന്നെയാണ് മീനും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരും മീനും എല്ലാം കൂടെ പുറകിൽ കൂടെ ബാക്കിലുള്ള ഡോറിൽ കൂടെയാണ് ഇവർ അകത്തോട്ട് കയറുന്നത്. ദ വൺ ത്രൂ ദ ബാക്ക് ഡോർ, എൻട്രിങ് ത്രൂ ദ വെരി സെയിം റൂട്ട് വൈൽ ഹിയറിംഗ് ദ ടെലിവിഷൻ. See, there is a difference between hearing the television and seeing the television. Had she entered through the front door, she would have heard what is happening there. She would have heard the television. But now she cannot hear the television. She can only she cannot see the television. She can only hear the television. കാരണം ഇവർ ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെയാണ് കയറി വരുന്നത്. ദ വൺ ത്രൂ ദ ബാക്ക് ഡോർ, എൻട്രിങ് ത്രൂ ദ വെരി സെയിം റൂട്ട് വൈൽ ഹിയറിംഗ് ദ ടെലിവിഷൻ, ബെയർ ദ പ്ലെജ്. അപ്പോൾ ഐറോണിക്കലി എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഐറണി? എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? 15th ഓഗസ്റ്റിലെ പ്ലെഡ്ജാണ് കേൾക്കുന്നത്. എന്ത്? ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇസ് ഇസ് ഹൗ യു ട്രീറ്റ് യുവർ ബ്രദർ? ഇസ് ഇസ് ഹൗ യു ട്രീറ്റ് യുവർ സിസ്റ്റർ? ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഷീ പോസസ്. വോണ്ട് യു അലൗ യുവർ ബ്രദർ ആൻഡ് യുവർ സിസ്റ്റർ ടു കം ഇൻ ത്രൂ യുവർ ഹൗസ്? ഹൗ ഡു യു ഇൻവൈറ്റ് എ ഗസ്റ്റ്? നമ്മൾ ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ ആണോ അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഒരിക്കലും അല്ല. Everybody we respect, we make them enter through the front door. We ourselves enter through the front door. So how is that Chandrika Chechi enters through the back door? So വളരെ
പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ പോയത്തിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓഫ് ദി plight of the lower caste people, how they do a lot of work for others but they are not treated right. So Chandrika Chetty of the Wasteland talks about the homes one enters only through the back door, of the flats where one enters through the front door, the ones with the porch light on. Returning daily from the marketplace, both the fish and she share the same path, the one through the back door, entering through the very same route while hearing the television, bear the pledge aloud on August 15th. All Indians are my brothers and sisters. Okay, so look at some of the questions. What does Chandrika Chechi work as? A domestic help. Why does she take the back door? Because she, first of all, class ഉണ്ട് അവിടെ caste ഉണ്ട്. So she's a poor person, a woman of a lower caste society. Therefore, she has to come through the back door, just like fish and herself എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ ഫിഷും അവരും എല്ലാം ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ വരുന്നത്. ഡിസ്കസ് ദ റെലവൻസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് വുമൺ വിത്ത് ദ ഫിഷ്, ബിക്കോസ് ഫിഷ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് stings and it's not considered clean until we actually cook it and all. So it's something that really has a strong stench, and it's something that we loathe, especially without washing and all those things. So just like fish, it enters most of the houses through the back door because nobody wants to make the front rooms dirty. This lady also has to enter through the back door. So it's a kind of dehumanization aanadu avade varunathu. All right, so she is compared to a fish or something filthy that has to enter through the back door. Discuss the irony in the final line. So that is what we discussed earlier. The irony is that Chandrika Chechi hears the pledge being said aloud on August 15th. All Indians are my brothers and sisters. And ironically, she is treated not even as a human being. ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും അവരെ കണക്കാക്കാത്ത പോലെയാണ് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Do you think Chandrika Chechi has a choice to take the door she likes? Not at all. I don't think that Chandrika Chechi really has a choice. She really has to enter through the back door unless she empowers herself. Unless she empowers herself and exits that setting financially and otherwise, she empowers herself. That helps her break free from the problem of caste and also of class. I don't think she really has a choice. Okay, so these are some of the questions here. It's a very simple and easy but very important poem. So I hope you understood it. Thank you.